Schools return to a mix of online and offline classes from today, as Korea reinstates stricter social distancing measures due to rising cases of COVID-19. The Mayor of London has declared a major incident due to the rapid spread of the Omicron coronavirus variant in the UK capital. The Netherlands has announced it will go into lockdown over the Christmas period to try to stop a surge of the Omicron variant. The 2022 Miss America, Emma Broyles, has made history, becoming both the first Miss Alaska to become Miss America and the first Korean American to hold the title. And the world's first ever text message, which simply reads Merry Christmas, was sent from a handset back in December 1992, is set to be auctioned off as an NFT. Okay, well, let's take a closer look at today's headlines one by one. Schools return to a mix of online and offline classes from today as Korea reinstates stricter social distancing measures due to rising cases of COVID-19. 코로나19 확진사례가 증가하면서 더 엄격한 방역 지침이 재시행됨에 따라 오늘부터 수도권 학교들이 등교 수업과 원격 수업을 병행 운영하게 됩니다. 자, 학년마다 좀 다릅니다. 구체적인 거는 잠시 후에 우리 뉴스캐스터와 얘기를 해보겠지만 다시 뭐로 돌아간다, return to, 그 다음에 a mix라는 명사가 나왔습니다. 여기서 말하는 mix는 병행 시스템을 한 단어로 표현한 거고요. A mix of online and offline classes. 즉, 온라인 수업과 그 다음에 이제 대면 수업 병행하겠다 이 얘기가 되겠죠. As Korea reinstates stricter social distancing measures. reinstate라는 동사는요, 뭔가 복귀시키다라는 뜻인데 보통은 사람에 대해서 많이 씁니다. reinstate someone. 그러면은 누군가를 그 직책에 다시 복귀시키는 그런 의미가 있어요. 물론 제도에 대해서도 쓸 수 있습니다. 자, 여기서는 as the country, as Korea reinstates stricter social distancing measures라고 얘기를 하고 있죠. 한국이 더 강력한 사회적 거리두기를 그런 이제 시스템으로 돌아간다는 뜻이 되겠습니다. Schools return to a mix of online and offline classes from today as Korea reinstates stricter social distancing measures due to rising cases of COVID-19. This is headline number 2. The Mayor of London has declared a major incident due to the rapid spread of the Omicron coronavirus variant in the UK capital. 영국의 수도 런던에 오미크론 변이가 급속하게 확산되자 런던 시장이 중대 사건을 선포했습니다. 중대 사건이라는 표현, 영어로 major incident라고 표현을 하고 있습니다. So a major incident is an emergency, and this situation requires the implementation of special arrangements by either emergency services or the local authority or the NHS. 그러니까 지역 당국이나 응급 서비스나 영국의 NHS 국민보건 서비스가 특별 조치를 시행해야 되는 그런 상황을 major incident, 중대 사건이라고 표현을 합니다. 실제로 2017년에 2차례 중대 사건이 선포된 적이 있었었고요. 올해에도 1월 달에 또 한 번 이렇게 선포가 된 적이 있었습니다. 아주 단순하게 생각해서 지금 현재 병원이 정상 운영이 어렵다. 너무 포화 상태다. 그래서 어떤 특별 조치를 취해야만 한다라고 이해를 할 수 있는데요. The Mayor of London has declared a major incident due to the rapid spread of the Omicron coronavirus variant in the UK capital. 자, 세 번째 헤드라인 살펴보겠습니다. The Netherlands has announced it will go into lockdown over the Christmas period to try to stop a surge of the Omicron variant. 네덜란드가 오미크론 확산으로 인한 확진자 급증을 억제하기 위해 크리스마스 연휴 기간 동안 재봉쇄에 들어갈 예정입니다. Go into lockdown, 봉쇄에 들어가다 라는 뜻이에요. Go into, 뭐뭐에 들어가다, 어떤 상태에 들어가다 라고 할 때 go into 쓸 수 있는데요. 겨울에
겨울잠 자는 동물들 있잖아요. 동면에 들어간다라는 표현도 go into hibernation 이라고 표현할 수 있습니다. Well, the Netherlands has announced it will go into lockdown over the Christmas period to try to stop a surge of the Omicron variant. 자, 네 번째 헤드라인 살펴보겠습니다. The 2022 Miss America, Emma Broyles, has made history, becoming both the first Miss Alaska to become Miss America and the first Korean American to hold the title. 2022 Miss America 대회에서 사상 최초로 한국계 미국인이자 미스 알래스카 출신인 에마 브로일스가 우승하면서 대회 역사를 새로 썼습니다. She's the first Korean American to hold the title. 우리말로도 어떤 타이틀을 쥐다, 거머쥐게 되다 라는 표현을 쓰잖아요. 영어에서도 잡다를 뜻하는 hold 동사를 여기서 썼습니다. hold the title, 덩어리 표현이에요. 그래서 한국계 미국인으로서 이 타이틀을 쥐게 된 그런 최초가 됐다라는 뜻인데요. 잠시 후에 에마 브로일스에 대한 얘기도 뉴스캐스터와 나눠보겠습니다. Well, the 2022 Miss America, Emma Broyles, has made history, becoming both the first Miss Alaska to become Miss America and the first Korean American to hold the title. Now let's check our final headline. The world's first ever text message, which simply reads, Merry Christmas, and was sent from a handset back in December 1992, is set to be auctioned off as an NFT. 1992년 한 단말기에서 전송된 Merry Christmas라고 적힌 세계 최초의 문자 메시지가 NFT로 경매에 나올 예정입니다. It's set to be, 뭐뭐 할 예정이다 라는 뜻이고요. auctioned off. 이것은 이제 경매에 붙여진다라는 뜻입니다. As an NFT, as a non-fungible token. NFT로 경매에 붙여질 예정이다. NFT에 대한 얘기, 또 이 경매에 대한 얘기도 잠시 후에 자세히 살펴볼게요. The world's first ever text message, which simply reads, Merry Christmas, and was sent from a handset back in December 1992, is set to be auctioned off as an NFT. And those are our headlines this morning.